Majina yangu ni Frederick Njuguna wa Kimani. Nafurahia kwa huduma hii ya Compassion. Wakati niliteuliwa na kanisa nije hapa kwa Compassion, nilifurahia sana sababu nijua ni moja ya jukumu ambazo tumetikwa kama washirika wa kanisa na sana sana kama mzee wa kanisa kuja kuhudumu na hawa watoto. Na tangu niingie katika huu mradi nina muda wa miaka 2 sasa, 1.5, na kwa huo muda nimekuwa kwa huu mradi, tumekuwa tukitangamana mzuri na kamati yote na wafanyakazi, na tumekuwa na at least mambo mazuri ambayo yametendeka, sababu nimeona watoto wengi wenye wameshikiliwa na huu mradi. Huu mradi umeanzia kushika watoto kutoka chekechea hadi university. Wakati nimekuwa hapo nimekuja kujua ya kwamba kuna wanafunzi wengi ambao walianzia chekechea na sasa wamemaliza university na wameanza kupata kuajiliwa mahali hapa na kwingine. Na sana sana hata wakati huu tuna wanafunzi kama 4, 5 wenye wako university, na mradi unawasaidia kulipa karo na matumizi ya kila ya kawaida. Na kuna wanafunzi wengi wako katika shule za upili, hata nao mradi unajitahidi sana kuona unawashirikisha katika mambo yote ya kanisa. Hata wenye wako university wanapokuwa hawako shuleni, mradi huwa unawashirikisha katika mambo ya kuja kuparticipate in some issues here and there kwa mradi. Na hata iko siku mradi wanatenga siku ya youth camp, sababu hao wote ni wana youth na wanaenda wanakuwa na sherehe za come together na kushirikiana na kutangamana, sababu najua hata hiyo ni part of therapy, sababu najua hawa wanafunzi wenye wanasaidiwa na mradi ni wanafunzi wenye wako na changamoto za kimaisha, na kwa hivyo wakati wametoka shuleni wamekuja nyumbani, na mradi umeona mzuri sana wao wakiletwa pamoja, wanatangamana, wanashare experience na feelings. Hiyo inakuwa ni part of therapy kwa maisha yao, na hiyo therapy inawasaidia kuwapea encouragement ya maisha na zaidi kuwapanulia maono ama vision ya jinsi maisha yalivyo na yatakavyokuwa hata siku za usoni. Kuna changamoto moja hapa na pale kwingine, sababu kuna sana sana wasichana wenye wakifika shule za upili wanapata mimba na wengine hata wanaolewa, na hiyo ni moja ya changamoto ambazo sisi kama wanakamati tunakabiliana nayo, na wengi tunawafuatilia. Tunaweza wengine kuwarudisha katika mahali panastahili, na wenye wametuzidi tunawaachilia tu, sababu hakuna jambo lingine tunaweza fanya. Huwa tunajaribu uwezo wetu kadri na nguvu zetu na uwezo wetu penye unafika. Na kwa uzuri wa mradi nimeona umeweza kubadilisha maisha ya watoto wengi. Watoto wenye hawakuwa na tumaini la maisha wamekuja kupata hiyo tumaini, na wengine wamepewa hata fedha za wenye wameza shule, wamepewa fedha za kuanzisha business. Iko wenye wamepewa kosi za kusuka nywele, wanasuka nywele, wako na saloni zao. Wengine wako na kipawa cha entrepreneur, wamepewa fedha. Wengine wanauza viatu, wengine wanauza nguo za second hand. Kila mtu na talanta yake. Sana sana sisi kama wanakamati tunajaribu sana kushikilia talanta za mtu yote zisipotee, because that of part of building one's future. Kwa hali zote tumeona mradi umesaidia, na mchango wa kanisa katika huu mradi ni ya kwamba kanisa lina provide infrastructure, buildings na ground.
sababu kuna madrasa, watoto wanakuja hapa kila Jumamosi wanasoma. Kuna facilities, vitu kama choo, kitchen, mahali za kuchezea, uwanja. Kanisa una provide hizo zote, na nimeona coexistence nzuri ya huu mradi na kanisa. Tangu ulipoanza huu mradi una miaka zaidi ya 10 na tumeona tumetengamana vizuri, na kanisa inajivunia huu mradi sababu huu mradi wakiwa na shida hizi kanisa nasaidia. Hata mara nyingi nao mradi uko na nafasi nyingi sana, huwa nasaidia kanisa na njia moja ama ile nyingine. Kwa hivyo what we are doing here, we are doing what we call coexistence. Kwa hivyo sisi zote tunasaidiana katika hali zote. Na ndani kwa kifupi hapo ndio tumefikishana na huu mradi, na nashukuru sana sababu huu mradi umeweza kubadilisha maisha ya watoto wengi na familia nyingi wenye walikuwa hopeless. Now they have hope, because the cardinal thing of any human being is to have hope. Jesus came to come and bring hope in our lives. So na huu mradi nao unalete hope katika maisha na jamii zetu, na ndio umekuwa ukitekeleza. Katika huu mradi mimi ndio mwenyekiti, na tangu niingie katika huu mradi nina mwaka 1.5 ama zaidi, na tumekuwa tukitangamana mzuri, na nimeona mradi ambao una maono mazuri na a bright future ya kubadilisha maisha ya watoto na familia na jamii katika sehemu hii. Na nikimalizia nataka kuwaombea maisha mazuri huu mradi, wafanyikazi na watoto wote, and my prayer is that they have all a bright future. As a chairman, my role, majukumu zangu katika huu mradi ni kuona ya kwamba mambo yote yanaenda kambamba kulingana na vile makadirio na mipangilio ya mradi iko, na sana sana kuona ya kwamba huu mradi na kanisa zinapelekana kambamba, sababu kanisa jukumu lake ni kupea watu hope in life. Jukumu la mradi ni kupea watu hope in life. Kwa hivyo zote zinapelekana pamoja. Kusudi letu ni kubadilisha maisha ya watu na kuwapea hope that mambo yote Yesu akiweko yanawezekana na yamewezekana. Thank you. Naitwa Joyfrey Kihara Kamau. Mimi ni mzazi kwa mradi, tena ni msimamizi wa wazazi. Mtoto wangu alichukuliwa akiwa na miaka 3 na kwa sasa ako na miaka 20. Manufaa ambayo nimepokea kwa huu mradi wa kanisa ni kwanza ni kuelimisha mtoto, maana analipiwa school fees, pia tunapata chakula na hata mavazi. Kuna manufaa wakati yeye ni mgonjwa. Hiyo ni jambo moja, sababu anasaidiwa kupelekwa hospitali, tena anasaidiwa kuhusu counseling na kuelimishwa mambo ya maisha. Jukumu langu kama mzazi kwa wazazi ni kuangalia kila kitu kinaendelea vizuri katika maendeleo yale yanafanyika katika wazazi na vile wanasapotiwa na mradi. Kwa hivyo ni jukumu langu kuweza kuona ya kwamba wanaendelea vizuri na wana katika mambo yenye wanayafanya wanaiendelesha vizuri. Sisi kama wazazi huwa tuna vikundi zinajulikana kama Savings Group Ministry, na hizo group za Saving Ministry groups huwa zinawasaidia wazazi sana, maana katika shida hizi dogo dogo wanazozipitia wanajaribu kusaidiana katika ile hali ya ule mchango wanazitoa katika zile vikundi, na project zenye wanaziendelesha huwa zinawasaidia katika manufaa ya kinyumbani na mambo madogo madogo ya usaidizi wa nyumbani. Mradi tuna savings group 15. Hizo group zote ziko registered na zote ziko na finance kwa bank. Kwa hivyo wana saving, wanaziweka kwa bank, na zingine kuna sako katikati ya vikundi ambao wanajaribu kusaidiana
kwa shida dogo dogo. Wakati corona iliingia, wazazi wangepitia changamoto mingi, lakini mradi ulijaribu kuwasaidia, na katika ile manufaa wazazi wamepata kulingana na vile mradi uliwasaidia ni ya kwamba waliweza kuanza project dogo dogo kama za kufuga kuku, kufuga mbuzi za maziwa na vitu kama hizo. Halafu zilikuwa faida kwa hao kuwasaidia katika hali yoyote ingetokea ni ngumu, katika kuwapa chakula na vitu vingineo. Kwa mkutano wa wazazi huwa tunakutana kila baada ya miezi miwili. Hiyo huwa tunakutana katika siku ya kwanza ya Alhamisi ya kuanzia kwa mwezi wa pili. Siku hiyo ndio tunakutana, tunaweza kuelekezwa na mradi, tunaweza kuona matatizo yenye imetokea kwa muda huo wote, halafu tunajaribu kujadiliana tutaendelea kwa njia gani. Hizo mikutano za wazazi tunapokea mafunzo mengi na tumefunzwa mengi. Na mafunzo mengi tumeshafundishwa. Huwa tunaletewa madaktari watatufundisha kuhusu afya ya watoto na afya ya wazazi, mambo kama haya, hali ya kulinda watoto, ya child protection na haki za watoto. Pia tuna mafunzo ya kibiashara, mafunzo mambo mengi ya biashara. Huwa tunaletewa walimu wanatufundisha jinsi ya kutengeneza sabuni, jinsi ya kutengeneza candles, jinsi ya kutengeneza yogurt ambayo tunaweza jisaidia katika mambo ya kupata pesa ya kutusaidia nyumbani. Kwa sasa mtoto wangu mradi inamshughulikia baada ya yeye kumaliza form 4. Sasa wana shughuli ya kuweza kumpeleka college na kumfundisha, kumlipia kujifunza kozi ndogo dogo hizi kabla wakati ufike wa kuingia either college au kwa kozi yoyote. Iko tofauti kwa sababu mtoto mwenye ako kwa mradi na anatii mafundisho ya mradi ako tofauti sana na mtoto ambaye hajaingia kwa mradi. Kwanza tabia zake hazifanani na za yule ambaye hajaingia kwa mradi, na tena ako na adabu hata shuleni. Wakati anaelekea shuleni ana adabu, hafanani na watoto wengine. Unajua watoto wengine wanaongoza migomo, wengine wana vita, wana kesi shuleni, mambo kama hayo. Lakini mtoto wa mradi amejifunza tabia nzuri za kuwatii walimu na wazazi na hata majirani. Ile kitu naweza sema kuhusu walimu ni kwamba wanafanya kazi nzuri na ni kazi ngumu, kwa sababu wanapitia challenges nyingi za kufuatilia watoto, kwa sababu kuna watoto wengine pengine wanasukumiwa mambo, na walimu wanafanya kazi kubwa ya kujaribu kuwaongelesha, ya kujaribu kuwainua na kuwaelekeza katika maisha mazuri. Je, wale walimu wanafunza Jumamosi, hiyo unawezaje sema kuhusu wao? Pia walimu wale wanafunza siku za Jumamosi, wao tena wanajaribu kuwainua hawa watoto. Wanajaribu kuwaelekeza, wanajaribu kuwashauri. Kwa hivyo kupitia hawa walimu tunaona na hawa pia wanajaribu. Pia ni manufaa kwao. Kwa majina mimi naitwa Grace. Niko katika hii mradi ya watoto ya PCA Emmanuel Kagoto, na mimi ni treasurer. Nimekuwa kwa huo mradi sasa kwa miaka 3 nikiwa treasurer. Nimekaa kwa mradi kwa miaka 3 nikiwa mweka hazina. Mimi ndio naandikiwa cheki, alafu naenda kuchukulia watu pesa kwa bank, alafu kuna checks nina sign pamoja na wenzangu wale signatories wengine, and then kuna documents zingine huwa nina sign. Nakuja physically naangalia vile kazi inaendelea, vile kunaendelea, alafu kama kuna mahali tunasaidiana tutasaidiana, na tena kuhudhuria mikutano. Mradi umesaidia kanisa kwa sababu kuna classes wamejenga, na hizo classes wakati hawako watoto, kwa sababu kanisa iko na shule, watoto wetu wa kanisa wanasomea hiyo shule, kwa hivyo imewasaidia. Na kanisa limekuwa la manufaa ipi kwa mradi? Kanisa imekuwa kwa manufaa kwa sababu imewapatia kiwanja kile wanakutania ama mahali wanasomea hawa watoto, mahali wanasomea. Mradi uko na manufaa kwa sababu inasaidia wale watoto ambao hawana uwezo. Kuna wengine orphans, kuna wengine si orphans lakini wako na shida kwao nyumbani.
hawawezi kujimudu kimaisha, so mradi unawasaidia kwa sababu wanapata education, wengine wanapata assistance ya financial assistance wakati pengine wanataka chakula, wanaweza kununua chakula. Kuna mtoto mmoja alikuwa ako na shida, akasaidiwa, sasa akaenda shule ya upili na sasa amejisimamia kibiashara. Kwa sababu kuna caregivers, so tuseme wazazi ndio caregivers wa wale watoto, wanapatiwa assistance, pengine wengine wanaweza kuweka biashara ili waweze kupata their basic needs. So wakipewa hiyo misaada, wengine wanaweka biashara ndio waweze kuendelea na maisha. So far mimi kwa sababu I'm passionate na hiyo kazi, bado so far sijapata hii changamoto. Wakati nilikuwa kazini ndio nilikuwa na changamoto ya maybe kuhudhuria mikutano, lakini hakuna changamoto. Kunaweza kuwa kwa sababu kama nyumbani maybe parents wameseparate ama kuna violence nyumbani, hapo watoto wanakuwa affected. Na sasa watoto wakiwa affected, hata wewe ambao una take care of them unakuwa affected kwa sababu ina need you counsel them, uongee na wao na maybe uwasaidie hata financially. Yes. 10 years to come naona itakuwa bora zaidi kwa sababu itakuwa imesaidia watoto wengi in the community. Kama kuna these children ambao maybe wana use drugs na pengine wamekuja kwa mradi, hao watoto watakuwa rehabilitated na wataishi maisha mazuri. Assistance ni mzuri kwa sababu maybe kile tunawapatia hapa might not be enough, na wakati watapewa zaidi nafikiri watakuwa a bit comfortable na waweze kuendelea na maisha. All the same, pia madarasa kwa sababu hakuna wakati inatosha, kwa sababu maybe that time tutakuwa tumechukua watoto wengi na sasa we'll need a lot of resources. Okay, during the week beside the Saturday program, we normally have our daily activities that we normally do them from Monday all the way to Friday. One of the things that we normally do is weekly meeting with the staff members, with the other colleagues, that is the director and the social worker. Besides that, we have the monthly meeting that we normally hold together with the management committee, known as the Accountability Structural Management, or the ASM team, whereby the meeting is normally conducted by the chairman, involving all the members appointed by the church to lead the Child Development Center, with the leadership of our patron. Besides that, during the week we have the scheduled caregivers meeting, whereby we call them based on the need. We train them on various issues like entrepreneurship, like child protection, their well-being. And one of the major things that we have been dwelling with currently is the child protection issues, because we realize that there has been a gap between the children and the caregivers, whereby children have been suffering, youth have been suffering. So we have been educating our caregivers on child protection issues, and we normally network with the concerned parties or the peoples. We network with the Ministry of Education, Ministry of Children, or the Children Department, whereby we call on board some of the staff. They come during the caregivers meeting. They assist us in maybe doing the child protection awareness to our caregivers. Actually, I remember this month is Day of Africa, is the time that we are commemorating Day of African Child, and we have actually organized a very wonderful occasion for our beneficiaries, whereby we want to create the awareness to our caregivers and also to our children on the importance of the Day of African Child. Through the caregivers empowerment, we have what we call Savings Group Ministries that was started early the year 2020, just before Corona came, whereby Nakuru cluster was blessed to be a pioneer or to be a pilot of the program together with I think Taita Taveta cluster, and we have been doing well. Actually, it is one of the best programs that Compassion have introduced to our caregivers, because it is an empowerment to the caregivers. Beside focusing on the children,
or the beneficiaries, we are now focusing well in a holistic way to our caregivers. In addition to the beneficiaries, we are also focusing to the caregivers, whereby we are empowering them. We are building their capacity in terms of the financial capacity, whereby they are able to meet, form a group, and after that they are able now to have a fellowship together. Besides the normal groups that they do form at their own setups, this is a kind of a different group. It's a kind of a different formation, whereby you are seeing it has more of fellowship, more of welfare, whereby caregivers are able to meet, the fellowship together. They are able to have the spiritual aspect in that group, and that spiritual aspect, it misses in other groups. But in the SGM, the spiritual aspect is coming out clearly. In our savings group ministry, they are able to fellowship together, to share the word of God, and they also have to maybe consider one of their members' welfare. Through that, besides that, they have also been saving, because we are encouraging them to have the culture of saving. And actually, since the group was started, that is last year, around the month of September 2020, when we started informing our caregivers about the SGM, they met and they embraced the idea. And so far, we have 15 registered SGM groups, which are currently active. They are currently meeting, and they have even opened the bank accounts, all of them, and they have been meeting on monthly basis. There are those who are meeting on weekly basis, and through that we have seen a tremendous change, tremendous improvement in our caregivers, in terms of financial development, in terms of capacity building, because they have been learning together. They have been attending those meetings, and through the meeting, through the church facilitator, we have 2 church facilitators in our project. They have been training them on how to save, keeping the records, entrepreneurship, and such things. And through the saving group ministry, our work has also been made easier, because we are able to pass the information to the leaders of those groups, and when they meet, they are able to relay the same information to those leaders, and our work has been made easier in case we need an information about to inform the caregivers, maybe about the meeting in the project, or maybe we need a certain group of students. We are able to relay the information to the officials of the group, and during the monthly meeting, we are able to get the information, and our work has been made easier through the formation of the SGMs. Just to give a brief structure of the Child Development Center. Child Development Center works under churches. Like in our case, we are under PCA denomination, and the church normally partners with a like-minded organization which deals with children. Like in our case, we have the Compassion, which has partnered with PCA, and we are able to maybe cater or sponsor the beneficiaries that are normally registered, or that are registered in our program. And Compassion has a head office in Nairobi, whereby it is led by the country director. From the country director, we have the like in our case, we are in Nakuru cluster. We have the cluster partnership facilitator. Then from there we have the church itself, whereby it has its own leadership. The leadership is led by the patron. Like in our case, we have a patron who is the leader of the project. And then we have the committee members. From the chairman, we have the treasurer, we have the secretary, we have the 3 members, and beside that we also have the parent representative. So in total we have around 9 accountability structure management team who oversees the whole management of the day-to-day running of the activity. Then in the office, we have those who oversees the day-to-day running of the activities. We have the project director,
And from the project director, we have the accountant. From the accountant, we have the social worker, who also doubles up the task of the health worker. And like in our office, we are 3 of them, but there are other projects who have got 4 staff members. There are other projects that has got 2 staff members, but there are those that all the projects, they have the project director. You can find others have maybe the project director and the accountant, or the project director and the social worker or the health worker, but ideally they all work hand in hand to ensure that all the 4 domains that we normally work upon to ensure that our children get the holistic development. During Saturdays, we have the part-time teachers who normally assist us in maybe ensuring that our domains are well implemented. Those part-time teachers, they are the one who teaches the curriculum together with the staff members. We normally allocate ourselves those classes, and we implement the curriculum together with the part-time teachers. And including the part-time teachers, we have the skills part-time teachers who deals with specific skills of the beneficiaries, maybe like cookery skills, or hairdressing skills, or artwork skills, and other skills that the children could be, or the beneficiary could be gifted in. We normally have those part-time teachers who assist us in that work. And for sure, the part-time teachers have really played a very instrumental role in developing our beneficiaries who are skilled, or those who are talented in various skills. We also have the part-time cooks who normally cooks for our beneficiaries during the program activities. They are the one who ensures that beneficiaries get meals on time. If it is a breakfast, the lunch, they really do great work in ensuring that the beneficiaries get the meals on time, as well as the balanced diet. We also have the gate man, who ensures that there is security in the compound. People who are getting in the compound are the required people. He takes the temperature to ensure that we are observing the COVID-19 protocols. We also have the night guard, who takes care of our properties at night. But of course, we know it is God who really take care of us at night, but just to watch maybe what is happening during the night. Besides that, we have our daily caretaker, who maintains cleanliness during weekday programs, maybe washing the office, washing the compound, cooking for the staff, or maybe cooking for in case we have any guests, cooking for them. So ideally, that is the structure of the Child Development Center. The others are the suppliers, who normally supply us with various products and services when need arises. Thank you.